Okay, so welcome all of you. Today we are going to start a new concept, that is object-oriented programming. Okay, we are going to see how object-oriented programming is implemented in Python. What are the various concepts that are related to object-oriented programming and different principles of object-oriented programming that we are going to see today. So uh, a very basic point that we have studied in the very first lecture, that is Python is a procedural, functional as well as object oriented programming language. Okay, so procedural means that um, one by one we can execute a statement. Okay, so that is a procedural language, like SQL is a procedural language. Okay, we can execute one by one. Okay, query we can execute one by one. And functional language, we can define a function and then call that function. Okay, that we call as a functional language. Okay, that also we have seen in the functions, how a function is defined, how that function is called. Just a second. Disclosure. Okay, so I was telling about functional. We have seen the function, how the function is defined, how to call a function. And third point, Python is also object-oriented programming language. So object-oriented syntaxes are a little bit different. Okay, so there are classes, objects in that. There are functions which are called as methods in object-oriented programming. Okay, so different concepts are there in object-oriented programming. So one by one we will see. I'll give an example of each feature of Python. So Python is a procedural language, meaning that one by one we can execute each statement. Okay, procedure wise. So let's see. Here I have taken a as a variable input, b variable as a user input, then I have added here a plus c equals to a plus b and then printed c. Okay, now these statements I can also execute in separate cells. Okay, I can take a as input in separate cell, b as input in separate cell, c equals to a plus b in separate cell, and print it in the separate cell. Okay, so that is the advantage of procedural language. You can execute it line by line. Okay, so I'll execute this. Let's say a is 10, b is 20, and c will be 30. Okay, value of 3 will be c will be printed. Okay, so is this clear? Procedural, how Python acts as a procedural language? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the same example we can write the same program by using the functional capabilities of Python. Okay, Python is a functional language also, so we can write a function for the same. Okay, and here you can see we write the function, we define the function by using def keyword, write the name of the function and the parameters in that and whatever we want to return. Okay, inside that we can also perform the operation and then we can return whatever the result we want to return. Okay, and then call the function. So here also I can write the same addition function and perform the addition in the same way. Okay, it will give me the results. Okay, so this is the functional property of Python. Is this clear? Yes, sir. Okay, and now we will come towards the object-oriented programming property in Python. Okay, how Python acts as a object-oriented programming. So before explaining you what are the concepts of object-oriented programming, I just want to show you an example how it acts as object-oriented programming, and then we'll go into the details. What are classes, objects, these things. Okay, so here there are classes. We define a class. Okay, math is the name of the class. Okay, inside that class we define various methods. For example, I have
defined a add method here. Method is nothing but function. Okay, method and function, they are same, but when you use a function in object oriented programming, we call it as a method. So this is the function or method defined under this class. Okay, and the parameters we specify. Self is also one parameter. I will explain you later what is self, and it will return the result. Okay, this function. Similarly, there are other functions. Okay, I have also defined a function for subtraction. Okay, that also have parameters, and I am returning the subtraction of a and b. Similarly, I can define uh, another method for multiplication, another method for division, or various other mathematical operations. Okay, so these methods I have defined under this class, math class. Okay, so I will execute this, and then what we do, we create an object, we instantiate this class, we create an instance of this class. Which class? Math class. Okay, so this is the syntax for creating an object or instance of that class. So this is my name of the object. Okay, it is simple as a name of a variable. Okay, so name of the object equals to and the class of that object. Okay, so object 1 is of which class? Math class. Okay, so this I call as creating an object. This process is called as creating an object. I have created an object, object 1. Okay, and then I want to call a method of that object. Okay, now object 1 is of class, which class? Math class. So when I want to call the method of that class, I use this object. Okay, object 1 dot add is the method in that. Okay, so add, and what I am passing, the parameters or the arguments, value of a and b. Okay, it will return me the result 30. Okay, or if I call another method subtraction, it will return me the result 10 minus 20 is minus 10. Okay, understood? Object oriented property of Python. Yes, sir. Okay, now we will see the details of this. What are classes, what are objects, why it is called as object oriented programming. Okay, just a second. So object oriented programming, what is object oriented programming and why Python is called as object oriented programming? So everything in Python is an object. Okay, object basically आपण म्हणतो की ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, एखादी वस्तू. सो प्रत्येक गोष्ट जी तुम्हाला दिसते ती काय, एक वस्तू आहे. ओके, सो everything in Python is an object. Either it be a string, it can be an integer, float, list, anything in Python is an object. Okay, remember this thing. So that's why Python is also called as object oriented programming language. Okay, म्हणजेच काय, बॅक एंडला ज्या वेळेस पायथन डिझाईन केली जात होती, पायथन कोडिंग केलं जात होतं, त्यावेळेस ज्यावेळेस हे स्ट्रिंग, इंटिजर, फ्लोट हे सगळे डेटा टाइप्स क्रिएट करत होते, त्यावेळेस हे अशा प्रकारे क्रिएट केले. ओके, त्याचे क्लासेस क्रिएट केले. ओके, यू कॅन सी when we use type function on any particular string or type function on any particular integer, it returns class str, class int. Okay, so that class is nothing but the class defined as str. Okay, class defined as int, class defined as float, float. Okay, basically these are classes created, and then when we take a variable, we assign a value to that variable. Okay, so we are basically creating objects of those classes. Okay, समजा एक variable मी घेतलं a equals to 10, so I am basically creating an object a of which class? Integer class. Are you getting my point? Yes, sir. Okay, I'll show you an example. So basically, see if this is a
and when I use type of A, it should be integer. When I print this, you can see here class int. Okay, so this int integer is basically a class. Okay, backend ला Python ही object oriented programming च्या format मध्ये लिहिलेली आहे. Okay, so int is basically a class, and when I am assigning value 10 to this A, basically I am creating an object. वरती आपण जसा object create केला object 1. So basically I am creating an object A, okay, which is of this class, int class. Okay, now understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's understand what is object. So as I said, everything in Python is an object, either it be string, integer, float, list, etc. anything. Okay. So whenever we create any particular variable of any data type, we are basically creating a object. Okay. And we can create n number of objects of same class. This is one thing you need to remember. Okay. आपण एकाच क्लासचे मल्टिपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो. ओके, सपोज मी सांगितलं तुम्हाला की यू हॅव टू क्रिएट 100 व्हेरिएबल्स ऑफ इंटिजर डेटा टाइप. ओके, वी कॅन डू दॅट. ओके, इट इज पॉसिबल. सो वी कॅन क्रिएट n number of objects, multiple number of objects of the same class. एकाच क्लासचे मल्टिपल ऑब्जेक्ट्स आपण क्रिएट करू शकतो. And each object will possess the attributes of that class. प्रत्येक ऑब्जेक्ट आपण जो क्रिएट केलेला आहे तो त्या क्लासच्या प्रॉपर्टीज पजेस करतो, म्हणजे त्या क्लासच्या प्रॉपर्टीज ऑटोमॅटिकली त्या ऑब्जेक्ट कडे येतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल वी हॅव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट A of each class integer class. Okay, it means that it will follow all the properties of integer class. Integer classच्या ज्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत. Okay, for example ki integer we can add. Okay, then integer and string cannot be added. So these are the properties at the back end. Okay, so all the properties will be possessed by this object. Okay, understood? Yes, sir. Okay, then what is a class? Class is nothing but a blueprint of an object. Okay, blueprint of an object that defines variables, methods, etc. Okay, methods means attributes or functions. Okay, they are sometimes called as attributes or functions. So class is a blueprint of an object that defines variables and methods. क्लासच्या आतमध्ये आपण variables define करू शकतो किंवा methods define करू शकतो. ओके, आणि क्लास हा ऑब्जेक्टची ब्लूप्रिंट असतो. आता ब्लूप्रिंट म्हणजे काय? तर you can take an example of a mobile. Okay, so you have all the specifications of the mobile. Okay, you know the size of the mobile, you know the memory of the mobile, you know the display size. Okay, you know whether it is 4G, 5G. Okay, battery capacity. These are various attributes of that mobile. Okay, and when I create one particular such let's say a sketch of this mobile or a simple, let's say, template of this mobile. Okay, basically I am creating a class. Okay, मी एक क्लास क्रिएट करतोय आणि त्याच्या अंडर वेगवेगळे जे मोबाईलचे फॅसिलिटीज आहेत, जे काही मोबाईलच्या प्रॉपर्टीज आहेत, ते काय आहेत? माझ्या ऍट्रिब्यूट्स और मेथड्स. ओके, व्हेरिएबल्स अँड ऍट्रिब्यूट्स. ओके, सो ज्यावेळेस मी ते क्लास क्रिएट करतोय, ओके, त्या एका क्लास पासून मी मल्टिपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करू शकतो. माझ्याकडे एक क्लास रेडी आहे, एक ब्लूप्रिंट रेडी आहे. त्याच्यापासून मी पाहिजे तर विवोचा मोबाईल क्रिएट करू शकतो, ओप्पोचा क्रिएट करू शकतो. ओके, रिअलमी, रेडमी, ऍपल हे मोबाईल्स क्रिएट करू शकतो. दीज आर ऑब्जेक्ट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Okay, so class is nothing but the blueprint. Okay, an object is basically what we create, actual object created from the
क्लास. ओके, क्लासला तुम्ही एक स्केच घेऊ शकता किंवा एक फक्त एक टेम्पलेट म्हणून घेऊ शकता आणि ऑब्जेक्ट जो आहे त्या ऑब्जेक्ट त्या क्लास पासून क्रिएट केला आहे. ओके, सो एक टेम्पलेट तुमच्याकडे रेडी आहे, त्याच्यापासून तुम्ही n number of objects create करू शकता. Okay, so it is basically collection of objects. Then methods or attributes, these are nothing but properties of that class. त्या क्लासच्या आतमध्ये काय काय प्रॉपर्टीज आहेत, कोणकोणत्या मेथड्स आहेत किंवा कोणकोणते फंक्शन्स आहेत. ओके, सो दॅट आर दी मेथड्स और ॲट्रिब्यूट्स. ओके, काय काय फॅसिलिटीज आपण प्रोव्हाइड करतोय क्लासच्या आतमध्ये, दोज आर दी ॲट्रिब्यूट्स ऑफ दॅट क्लास. ओके, and one very good example here is the house. Okay, या हाऊसच्या एक्झाम्पल वरून तुमच्या लक्षात येईल. हाऊस बेसिकली क्लास इज नथिंग बट द ब्लूप्रिंट, दॅट मीन्स वी कॅन assume as प्लान ऑफ द हाऊस. ओके, ज्यावेळेस एक घर तुम्ही बनवायला घेता, घराच्या आधी तुम्ही प्लान बनवता. ओके, सो एक प्लान बनवल्यानंतर ठीक आहे, त्या प्लान मध्ये मेथड्स आणि ॲट्रिब्यूट्स तुम्ही टाकता. मग मेथड्स आणि ॲट्रिब्यूट्स म्हणजे काय की त्या हाऊसच्या प्रॉपर्टीज, तो जो तुमचा हाऊसचा प्लान आहे. ओके, त्याच्या आतमध्ये तुम्ही काय टाकता, त्याच्या प्रॉपर्टीज म्हणजे काय की रूम्स किती असतील, एरिया किती असेल, हाईट किती असेल, किती स्टोरी असतील, ओके, बाल्कनी किती असतील, वॉशरूम्स बाथरूम्स किती असतील, ओके, किचन कुठे असेल, या सगळ्या काय प्रॉपर्टीज आहेत त्या हाऊसच्या. सो दीज आर नथिंग बट ॲट्रिब्यूट्स ऑफ द क्लास. ओके, आणि एकदा का हा प्लान रेडी झाला, एकदा का हा क्लास तुमचा रेडी झाला की याच्यापासून तुम्ही n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करू शकता. म्हणजे काय की याच्यापासून तुम्ही n नंबर ऑफ हाऊस तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करू शकता. ओके, कितीतरी घर तुम्ही याच्यापासून बांधू शकता. दोज आर ऍक्च्युअल ऑब्जेक्ट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, similarly you can take an example of mobile. Okay, mobile schematic you can consider as a class. Okay, and features or attributes of this class are this thing: camera, RAM, ROM, audio jack, charger, processor, battery capacity, etc., etc. These are all methods or attributes of this class. Okay, and when you create an actual object, when you create an actual mobile from this mobile schematic, that is your object. Oppo, Vivo, Nokia, Samsung, Apple, हे जे actual mobiles आहेत, that are your actual objects. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we'll take a practical example how to create a class, how to define the attributes of that class, how to create objects of that class. Okay, this we will define. Just a second, let me put in charger. Okay, now you can see I have taken example, the same example of mobile. Okay, so I have defined a class of which name mobile. Okay, this is the syntax for defining a class of mobile. Okay, you can either use this parenthesis or you can skip this parenthesis. Okay, when there are no parameters you can just skip this parenthesis, that will do. Okay, colon. So this is syntax for defining a class, and under this class we actually define the attributes, the methods. Okay, so what are the attributes? Mobile चे काय काय attributes असू शकता? Price of the mobile, RAM of the mobile, ROM of the mobile, processor, battery, okay, size of the mobile, weight of the mobile. Okay, these are the attributes of the mobile. So we have just created attributes in those names. Okay, define price, this is one attribute. Okay, self is the keyword. We will later see what is self and why to give self here. Self is the keyword, then colon, and what I want to return from this attribute. Okay, मेथड पासून मला काय रिटर्न करायचं, जसं फंक्शन मधून आपण काहीतरी आउटपुट रिटर्न करतो, रिझल्ट रिटर्न करतो. सो हियर ऑल्सो वी हॅव टू रिटर्न something, some value. Okay, so price is the attribute and I am returning this value as a price. Then RAM is the attribute, I am returning this value as a RAM. Processor is the attribute, I am returning this value as a processor. Okay, so this is my mobile class. Understood?
Understood how to define a class? Yes, sir. Yes, sir. Now we will actually create an object and try to use the attribute of that object, of that class. Okay, so here I am creating an object. Okay, for example, Oppo is my object. Okay, of which class? Mobile class. Okay, I have created an object. Okay, I have executed this, so object is created. And now by using this object I can actually get the attributes of this class. ओके, थोडक्यात काय की तुम्ही तो ऑब्जेक्ट क्रिएट केला म्हणजे तुमच्याकडे तुमच्या हातात मोबाईल आला, त्यानंतर तुम्ही मोबाईलची प्राइस, रॅम वगैरे हे सगळं चेक करू शकता बाय युजिंग दिस मेथड्स. ओके, प्राइस, रॅम, प्रोसेसर मेथड्स. ओके, नाउ इफ आय वांट प्राइस I can just use this object. Okay, syntax is object dot method. Price is the method and parenthesis as usual जसं फंक्शनला आपण यूज करतो तसं. It will return you the price. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, if I want a RAM attribute of this object, I can get the RAM. Okay. Now this was for this object. Okay, Oppo object. If I create another object of same class, okay, now I have created Vivo as an object of same class, mobile. Okay, and I am trying to access the attribute of that class. Still it is accessible. Okay, so this is what I want to show. When we say there are we can create n number of objects of the same class. एकाच क्लासचे आपण नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करू शकतो. ओके, जसं ओप्पो क्रिएट केला, नंतर विवो क्रिएट केला. अंडरस्टूड? Yes, yes, sir. Okay. Then 4 principles of object oriented programming. Okay, we are going to see later in detail the 4 principles, but I just want to give overview of these 4 principles. Okay, these are the very important 4 principles of object oriented programming. Okay, inheritance, encapsulation, polymorphism and abstraction हे 4 principles आहेत. Okay, आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत. In the maybe in the next session we'll see this 4 principles in detail, but एक overview तुम्हाला सांगतो. Inheritance means what? We can create we can inherit the properties of one class from another. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये चाइल्ड क्लास, पॅरेंट क्लास असा इनहेरिटन्स चालतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल एक इन जनरल लेट मी एक्सप्लेन यू. लाईक यू हॅव सम प्रॉपर्टीज. ओके, समजा तुमच्या गालावरती तीळ आहे. ओके, तुमचं नाक सरळ आहे. ओके, हे सगळे तुमच्या प्रॉपर्टीज आहेत. या प्रॉपर्टीज तुम्हाला कुणाकडून भेटल्यात? तुमच्या पॅरेंट्स कडून भेटल्यात, राईट? आयदर तुमच्या आईकडून किंवा तुमच्या वडिलांकडून. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज दॅट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पॅरेंट्स. आपण आपल्या पॅरेंट्स कडून, आपल्या पालकांकडून आपण या प्रॉपर्टीज इनहेरिट करतो. म्हणजे हे गुण आपल्यामध्ये आलेत ते त्यांच्याकडून आलेत. सो सिमिलरली we can create multiple classes and one class can inherit the properties of another class. ओके, जसा मोबाईल क्लास मी क्रिएट केला ना, तसंच मी दुसरा एखादा क्लास क्रिएट करू शकतो आणि याच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज म्हणजे याचे ऍट्रिब्यूट्स दुसऱ्या क्लासमध्ये सुद्धा यूज करू शकतो. त्याला आपण इनहेरिटन्स म्हणतो. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Then next is encapsulation. Okay. Capsule means what? Securing something. Okay. You are not allowing somebody to access that. Okay. That we call as a capsule. So encapsulation means what? We are actually making something private. Okay. Making something that is encapsulated. Okay. कुणालाही access द्यायचा नाहीये बाहेर. So variables and attributes can be made as private. Okay, variables and attributes ला जर access द्यायचा नसेल, for example here this attribute can be accessed from outside. Okay, मी just object आणि attribute use केलं.
की मी ते ऍक्सेस करू शकतो. पण जर मला एखादा ऍट्रिब्यूट ऍक्सेस करू द्यायचं नसेल, ओके, मला प्रिव्हेंट करायचं असेल ते, तर मी ते करू शकतो. त्याला आपण एनकॅप्सुलेशन म्हणतो. सो दॅट इज पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, वी कॅन सिक्युअर the attributes, variables and attributes. Understood? Yes, sir. Okay. The next is polymorphism. Poly means many. Morphism means properties. Okay. So polymorphism म्हणजे काय की एकाच वेळी मल्टिपल प्रॉपर्टीज आपण कॉल करू शकतो. ओके, लेट से लाईक दोन वेगवेगळ्या क्लासेसमध्ये सिमिलर प्रॉपर्टीज असू शकतात. ओके, सो एकाच वेळी आपण त्या दोन वेगवेगळ्या क्लासेसला कॉल करू शकतो आणि आपल्याला रिझल्ट्स पण वेगवेगळे भेटू शकतात. ओके, लेट्स से दॅट सपोज वी हॅव अ क्लास ॲनिमल. ओके, और सपोज वी हॅव अ क्लास डॉग अँड वी हॅव अ क्लास कॅट. ओके, नाव डॉग आणि कॅट हे दोन वेगवेगळे क्लासेस आहेत. ओके, बट यांच्यामध्ये सिमिलॅरिटी काय आहे? डॉग ऑल्सो ईट्स, कॅट ऑल्सो ईट्स. ओके, सो दोन्ही मध्ये सेम ऍट्रिब्यूट्स येतील, ईट अँड ईट. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. So attributes are similar, eat and eat, but while calling, when I call a dog object or when I call a cat object, my attribute it exists into multiple forms. ओके, कॅटच्या ईटला मी कॉल केलं तर मला कॅट काय खाते हे रिझल्ट मला भेटतील. डॉगच्या ईट ऍट्रिब्यूटला मी कॉल केलं तर डॉग काय खातो हे मला रिझल्ट भेटतील. ओके, सो when we say polymorphism, that means it exists in many forms. ओके, सिमिलर जरी असले तरी मल्टिपल फॉर्म्स मध्ये एक्झिस्ट करते, असं आपण त्याला पॉलिमॉर्फिझम म्हणतो. ओके, आपण ज्यावेळेस प्रॅक्टिकली एक्झाम्पल बघू त्यावेळेस तुम्हाला ते समजेल. अँड लास्ट वन इज ऍब्स्ट्रॅक्शन. ऍब्स्ट्रॅक्शन मीन्स डेटा हायडिंग. ओके, याचं एक सिंपल एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं तर सपोज लेट्स से लॅपटॉप. ओके, लॅपटॉप वरती तुम्हाला कळतंय की असं असं ऑपरेशन आपण करू शकतो. ओके, असं असं इथे क्लिक केलं तर हे होतंय, तिथे क्लिक केलं तर हे होतंय. ओके, किंवा सिंपल एक ज्युपिटर नोटबुक घेतली, तुम्हाला माहिती आहे शिफ्ट एंटर दाबलं की सेल रन होते किंवा कंट्रोल एंटर दाबलं तर सेल रन होते. बट याच्या बॅक एंडला ऍक्च्युली काय होतं हे तुम्हाला माहितीये का? माहितीये का याच्या बॅक एंडला लॅपटॉप कसा चालतो, काय ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये काय काय आहे, कसं एक्झॅक्टली ते वर्क होतं, आपण ज्यावेळेस एखादी की दाबतो त्यावेळेस काय काय बॅक एंडला प्रोसेस होते हे माहितीये का तुम्हाला? नाही माहित, राईट? यू डोंट हॅव दॅट आयडिया, करेक्ट? Yes or no? Yes, sir. Okay, so same thing is covered under abstraction. Okay, abstraction means data hiding. मग डेटा हायडिंग म्हणजे काय की एखादा कोड आहे ना, तो कोड, त्या कोडचं फक्त तुम्हाला एक जनरल नाव, एखादा सपोज ऍट्रिब्यूट असेल, एखादी मेथड असेल. ओके, त्या मेथडचं फक्त नाव तुम्हाला दिसेल. ओके, आणि त्याच्या आतमध्ये काय कोड आहे, त्याच्या आतमध्ये काय होतंय हे मात्र तुम्हाला दिसणार नाही. दॅट इज कॉल्ड एज डेटा हायडिंग. ओके, द इनसाइड capabilities or the inside what we call the inside code is kept hidden from you. Okay, that is called as abstraction. तुम्हाला फक्त वरवर तुम्हाला दाखवलं जाईल असं असे मेथड आहे. Okay, but the inside implementation is kept hidden. That is called as abstraction or data hiding. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so these are the four important principles of object-oriented programming. We are going to see in detail also. Now let's see the syntax of how to define a class. Okay, how to define the methods in that. Okay, what are the different variables and attributes, how to define those. Let's see. So
This thing I have already explained. Okay, class is the keyword you have to use, and then you have to use the class name. Okay, remember this class name has to be written in camel case. Okay, not compulsory, but it is a best practice that you can implement. Okay, camel case म्हणजे काय की एखादा फर्स्ट कॅरेक्टर हा कॅपिटल आणि मध्ये सुद्धा एखादा कॅरेक्टर जो आहे तो कॅपिटल. ओके, फॉर एक्झाम्पल क्लास नेम हे दोन वर्ड्स आहेत, तर क्लासचा सी कॅपिटल, एनचा एन, नेमचा एन कॅपिटल. ओके, दिस इज कॉल्ड एज कॅमल केस. सो क्लास नेम्स आर जनरली written in camel case. Okay, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then immediately after defining the class, we can define the class variables. Okay, so class variable म्हणजे काय की ते variables throughout the class कुठे पण access करता येतात. Okay, throughout the class those variables can be accessed anywhere. Okay, त्याला आपण class variable म्हणतो. Okay, so immediately after defining the class we can declare these variables. Okay, for example here इथे मी एक class variable घेतले, class variable 1 which has the value Python, class variable 2 which has the value data. Okay, these are class variables. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then this is one of the method that is very important. Okay, underscore init. Okay, that is called as init constructor. याला आपण म्हणतो init constructor. So init constructor means what? Whenever we create an object, this init constructor is going to be executed automatically. Object create केला की init constructor लगेच execute होतो. Okay, so सपोज तुम्हाला असे व्हेरिएबल्स जर डिक्लेअर करायचे असते की ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यानंतर ते व्हेरिएबल्स ऑटोमॅटिकली डिक्लेअर झाले पाहिजे. सो दोज व्हेरिएबल्स यू कॅन पुट अंडर दिस init constructor. Okay, and those variables are called as instance variables because those variables are created when we create instance, when we create object. Okay, so जेव्हा एखादा कोड तुम्हाला ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्या एक्झिक्यूट करायचा आहे, तो कोड तुम्ही या मेथडच्या अंडर पुट करू शकता. Okay, init constructor. Understood? Yes, sir. Okay, now I want to create these two variables immediately when I create an object. Object create केल्या हे दोन instance variable create झाले पाहिजे, त्यामुळे मी त्याला init च्या अंडर टाकले. Okay, and for creating any instance variable you have to use this self keyword. Okay, we'll see later on what is this self keyword and why to use that self. Okay, not only self, you can use any other word, but you have to use it. Okay, for creating a instance variable and accessing this instance variable as well as class variable. So self keyword dot instance variable 1. This is first instance variable that I've created, ABC, and another instance variable that I've created, XYZ. Okay, you have to also pass this self here. Okay, self is the first argument. Okay, then other methods, normal methods, या पण बघितलेल्या आहेत. Okay, this is method 1, self, and argument 1, argument 2 that I'm going to use under this. Okay, आता याच्या आतमध्ये जो काही क्लास आहे, जो काही कोड आहे, तो कोड मी इथे टाकलेला आहे. Okay, just one print statement, class variable 1 is, and here I am actually accessing this class variable 1. कोणता? Python. Okay, so while accessing, as I told you, have to use this self keyword. So that self dot class variable 1 will give me this value, Python value. Okay, and what is a local variable? ज्याला आपण self keyword यूज करत नाही, पण जे व्हेरिएबल आपण मेथडच्या अंडर टाकतो त्याला आपण म्हणतो लोकल व्हेरिएबल. Okay, the variable which is declared under a method without using self keyword, that is called as a local variable. Okay, so this is the local variable 1 which has value local. Okay, understood local variable? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is local variable, and this variable is accessible only under this method. हे variable फक्त या मेथडच्या अंडरच accessible आहे.
दुसऱ्या मेथडच्या अंडर ते ऍक्सेस करू शकत नाही. ओके, सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज वी आर नॉट युझिंग सेल्फ कीवर्ड. सेल्फ कीवर्ड वापरला की मग तो इन्स्टन्स व्हेरिएबल होऊन जातो. And method 2, you can see here also we are accessing this class variable by using self keyword and instance variable by using the self keyword. Okay, understood the syntax of this class? Understood? Yes, sir. Okay, now I will execute this class and let's see how we can create object, how we can access the method. Okay, now immediately when I create this object, okay, my init constructor will be executed. Okay, init constructor immediately execute hoto. So I run this. Okay, now init constructor is executed. That means your instance variables are created. Instance variable 1 and instance variable 2 both are created. Okay, आणि तुम्हाला बघायचं असेल instance variable create झाले की नाही, तर let's access these methods. Okay, method 1 access केली. कसे access करणार? Object 1 dot method 1 and just pass these parameters because method 1 has 2 parameters. Okay, it takes 2 parameters, argument 1, argument 2. So here you can see method 1 चा जो काही कोड आहे तो एक्झिक्यूट झालाय. क्लास व्हेरिएबल 1 is Python class variable 1 and local variable is local variable, this one local. Understood? Yes, sir. And then I am accessing this attribute method 2. Okay, now it does not have any argument. Okay, only self keyword is there, so no need to pass argument while calling this method. Okay, and it will still execute this class variable 2 and instance variable. आता instance variable आपण separate execute केलंय का इथे? नाही. Okay, so instance variable is automatically created here and it is created whenever we create the class, create the object, sorry. Okay, understood? Yes, sir. Okay, now let's move towards some other concepts. Okay, we will see what is global variable, class variable, instance variable, local variable. These things we are going to see. So global variable is the variable declared outside any class, okay, which is accessible globally. Globally means it can be accessed at any point, at any part of the code, in any part of the code, okay, throughout the program. Program मध्ये कुठेही access करू शकतो, त्याला आपण म्हणतो global variable. Okay, for example, this is my global variable. Okay, global var, and this is the value. This is a global variable, and then I am defining this class. Okay, so I'm executing this and you can see global variable is accessible. This is a global variable. Understood? Understood global variable? Yes, sir. Okay, so this thing you have to remember global variable is always declared outside the class and it is accessible at any point throughout the code. Then next comes class variable. Now class variable is always declared under the class, okay, just after the class statement. Okay, class statement च्या लगेच नंतर जे व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर करतो ना त्याला आपण म्हणतो class variable. Okay, variable declared within class immediately after the class statement, that is a class variable. For example, this class var, okay, and the value is, this is class variable. Okay, now this class variable, it can be accessed throughout the class, okay, but not outside the class.
क्लासच्या बाहेर आपण ते ऍक्सेस करू शकत नाही. ओके, बट क्लासच्या आतमध्ये आपण ते ऍक्सेस करू शकतो. ओके, बाय युजिंग द सेल्फ कीवर्ड. फॉर एक्झाम्पल, this class variable I want to access under this method. Okay, so I can just use the self keyword and access the class variable. Okay, and to access that class variable outside the class, we have to create an object and then call the class variable. Okay, so directly it cannot be accessible. Like I'll show you an example. Now class variable is created, it is declared. Okay, but if I try to access it directly, class var, it will throw me an error, name error, that class var is not defined. Okay, but if I create an object and then use that object to access the class variable, then I can access it. Understood? समझते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and see here also, when I am trying to access this method, there also I can access this class variable. Okay, this is my class variable, this is class variable. Okay, now let's come towards instance variable. What is instance variable? Okay, I already told you, instance variable is the variable that is declared inside the class within a method by using self keyword. Okay, so you have to remember these points. Declared inside the class within a method by using self keyword. Okay, जर क्लासच्या आतमध्ये डिक्लेअर नाही केलं, if it is not declared inside the class, then it becomes global variable. Okay, it will no more be instance variable. Okay, if it is not declared within the method, then it becomes class variable, because class variable is declared outside the method. Okay, and if it is not declared by using self keyword, then it becomes no local variable. जर सेल्फ कीवर्ड नाही वापरलं, मेथडच्या आतमध्ये डिक्लेअर केलंय पण सेल्फ कीवर्ड नाही वापरलं, मग तो लोकल व्हेरिएबल होऊन जातो. Okay, so 3 points you have to remember for instance variable. It is declared inside the class, within a method, and by using self keyword. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then where it can be accessed? So it can be accessed within the class by using the self keyword. क्लासच्या आतमध्ये ऍक्सेस करायचा असेल तर सेल्फ कीवर्डने आपण ऍक्सेस करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, while declaring I have used self keyword, while accessing also I have used self keyword. Okay, here also I am accessing it in this method, another method. Okay, now I have declared it under this method, method 1, and trying to access it under method 2. Okay, so it is accessible because it is still under the class. Okay, but you have to access it by using self keyword. This is also possible. What is not possible? It cannot be accessed outside the class. क्लासच्या बाहेर मात्र आपल्याला ऍक्सेस करता येणार नाही. If you want to access it outside the class, then you have to use the object. Object use करावं लागेल, मगच तुम्ही ऍक्सेस करू शकता outside the class. Understood? Yes, sir. Now I'll show you an example of this also. I will run this. Okay, this is my class, global variable, class variable. This is the method, and under this method I have this instance variable declared. Okay, this is method 2, and here I am accessing this instance variable. Okay, so let's create a class. Now before that, I want to show you whether we can access this instance variable directly. If I try to access it directly, it is throwing me name error. Okay, understood this point? Yes, sir. Okay, now we'll try to access it by creating an object. Okay, object is created, and now method 1 is called. Okay, so here you can see class variable is also accessible, instance variable is also accessible. Okay, even in method 2 also instance variable is accessible, that is also okay. And if you want to access directly the instance variable, you can use the object.
Okay, it is accessible. This is the instance variable. Understood? Yes, sir. Okay. And the next type of variable is local variable. Okay, I have given you example of local variable also. It is declared inside the class within a method but without self keyword. Okay, so what is the difference between instance variable and local variable? Instance variable is declared inside the class. This is also declared inside the class. Instance variable is declared within a method. This is also declared within a method. Instance variable is declared by using self keyword, and this local variable is declared without using self keyword. Okay, self keyword वापरला नाही, declare करताना, that will be local variable. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Then it can be accessed within the method only. फक्त त्या मेथड पुरतच आपण ऍक्सेस करू शकतो. Okay, we cannot access it outside the method or outside the class. Okay, cannot be accessed outside the method or outside the class. Even here you can see this is the local variable. Okay, आणि declare करताना हे या मेथडच्या अंडरच declare केलंय. Okay, and here I have accessed it under this method only. Okay, so this is possible. This is okay. But when I try to access that local variable here, okay, that is not possible. Okay, so when I'll execute this, no, I'll get an error. Okay, let's see an example. So class will be executed normally, that is fine. I want to show you the local variable, local var. See, it is not accessible outside the class. Okay, not accessible outside the class. Then I'm creating an object and trying to access within the class, within the method. Okay, trying to access local variable within the class, within the method. That is okay. Okay, under class this local variable is accessible, that is okay. And here in next cell, what I am trying to access local variable within the class but outside the method, outside the method, because it was declared under this method, method 1, and here I am trying to access it under this another method, method 2. So you can see it is giving me name error. What is the name error? Name local var is not defined. Understood? Yes, sir. Even if I try to access this local variable by using object, still it cannot be accessible. See here, class name object has no attribute local variable. This is also not possible because it is very limited range. Okay, it has very limited scope of area. Okay, under one method only. Got it? Yes, sir. Okay. Then next is the init constructor. As I have told you, init constructor, it executes automatically when we create an object of that class. Okay, and it is not compulsory also, like you can use the init constructor, or if you don't want to use, you can skip it. Okay, but the best practice is to use init constructor because there are some variables or there are some statements that you want to execute immediately after creating a object. Okay, so for that purpose you have to use init constructor. So it executes automatically when we create object of that class,
and it is not compulsory but should be used when we want to pass any argument. Argument pass करायचे असेल तर मात्र तुम्हाला init constructor use करावाच लागेल. Okay, let's see an example. Okay, global variable, this is clear. Okay, class is defined, this is clear. Class variable, this is clear. Now init constructor, I have defined init constructor, use the self keyword, and name is the variable that I am going to use, or that is a parameter that I am going to use under this. Okay, so this is my print statement here, and I am using the same parameter, name parameter here. Okay, my name is this name variable. Okay, and other things you are very well known. Okay, method, instance variable, local variable. Okay, class variable is accessed, instance variable is accessed, local variable is accessed. Okay, so let's see how the init constructor gets execute immediately after creating a object. So I have executed this, and now I am creating an object with the name OB of which class? This class name. Okay, so my class, you can see the name for class is class name. So I have used that class name to create an object, and I am passing an argument. Okay, why I am passing an argument there? Because for this init constructor I have used this parameter, name parameter. Okay, and if I want to use that, then I must pass here some kind of value to that name parameter. Okay, आता ज्यावेळेस मी हे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेल ना, लगेच त्या इनिटच्या अंडर जे जे स्टेटमेंट आहे ना ते सगळे एक्झिक्यूट होतील बघा. ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि त्याच इनिटच्या अंडरचे स्टेटमेंट लगेच एक्झिक्यूट झाले. दिस इज अन इनिट कन्स्ट्रक्टर अँड माय नेम इज अमोल. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, and then we'll come towards the self keyword. Okay, आता आतापर्यंत आपण बघितलंय की self keyword आपण बऱ्याच ठिकाणी यूज करतो. इन्स्टन्स व्हेरिएबल डिक्लेअर करताना, ऍक्सेस करताना, क्लास व्हेरिएबल ऍक्सेस करताना. ओके, सो why to use that self keyword and why only self? Okay, so there is no compulsion on using self. Okay, तुम्ही दुसरं कोणतंही नाव यूज करू शकता self ऐवजी. Okay, so it is used to access the class variable and instance variable inside the class. Okay, methods or in other methods. ज्यावेळेस एखादा क्लास व्हेरिएबल किंवा इन्स्टन्स व्हेरिएबल तुम्हाला ऍक्सेस करायचंय क्लासच्या मध्ये किंवा मेथडच्या मध्ये किंवा दुसऱ्या एखाद्या मेथडच्या मध्ये, म्हणजे डिक्लेअर केलं एका मेथडच्या अंडर आणि ऍक्सेस केलं दुसऱ्या मेथडच्या अंडर, त्यावेळेस तुम्हाला हे सेल्फ कीवर्ड यूज करणं कंपल्सरी आहे. ओके, सो इट इज यूज टू डिक्लेअर इन्स्टन्स व्हेरिएबल इन अ क्लास मेथड. ओके, इन्स्टन्स व्हेरिएबल डिक्लेअर करताना सुद्धा सेल्फ कीवर्ड यूज करणं कंपल्सरी आहे. And what it does, why to basically use this self keyword? So that is important. This point is very important. This self keyword differentiates a class variable from the instance variable. That's why we have to use this self keyword. काय यूज करायचं तर हे जे self keyword आहे हे instance variable ला class variable पासून differentiate करतं. जर तुम्ही नाही यूज केलं तर ते class variable होऊन जाईल किंवा जर एखाद्या मेथडच्या अंडर केलं तर लोकल व्हेरिएबल होऊन जाईल. ओके, सो दॅट्स वाय वी हॅव टू यूज द सेल्फ कीवर्ड. क्लास व्हेरिएबल, लोकल व्हेरिएबल यांच्यापासून डिफरन्शिएट करण्यासाठी आपल्याला ते यूज करणं गरजेचं आहे. इट इज युज्ड इन एव्हरी मेथड ऑफ द क्लास. कोणत्याही मेथडच्या अंडर तुम्ही ज्यावेळेस इन्स्टन्स व्हेरिएबल ऍक्सेस करताय त्यावेळेस हे सेल्फ कीवर्ड यूज करणं गरजेचं आहे. किंवा मेथड तुम्ही एखादी डिफाईन करताय तिथे सुद्धा यूज करणं गरजेचं आहे. यू कॅन सी हिअर. ओके, इनिटच्या अंडर इनिट मध्ये सुद्धा मी दिलंय, मेथड मध्ये सुद्धा सेल्फ दिलंय, इथे सुद्धा मी सेल्फ दिलंय. अँड नीड नॉट टू यूज सेल्फ ओनली, वी कॅन यूज एनी अदर कीवर्ड. दुसरा कोणताही कीवर्ड तुम्ही, तुमचं नाव जरी तुम्हाला यूज करायचं असेल, यू कॅन डू दॅट. ओके, here I have given an example. Instead of self I have used Python.
Okay, here also I have used Python. Here also I have used Python. While declaring instance variable, I have used Python dot instance variable. That's a self dot instance variable आपण करतो ना, तसं Python dot instance variable. Access करताना आपण Python dot class variable, Python dot instance variable. Okay, so there is no compulsion over using self only. You can use any other word. So I'll execute this program and show you the output. This is the object that I have created. Okay, init constructor is executed immediately, and if I want to execute any method, suppose method 1, you can see here the output of method 1. All these print statement under method 1 are executed. Understood? Yes. Yes, sir. Okay. Now let's take an example of a practical example of employee details. Okay, आतापर्यंत आपण फक्त class name घेतलंय किंवा those were non-relevant. Now we will take a relevant example of employee details. Okay, so this is basically a class. As I said, we can use parenthesis or we can skip it. Okay, if you want to pass any parameter, then these parentheses are necessary, otherwise you can skip it. So employee details is my class. Okay, this is the print statement under class. There is a class variable defined immediately after the class. Again the print statement for this class, and the init constructor which will be executed immediately when we create the object. Okay, now I can create n number of objects by using this class. Okay, this is one of the object, emp1 of class employee details. Oh, sorry, I forgot to execute this. Okay, this is the object is created of this class employee details, आणि init च्या अंडर जे आहे ते एक्झिक्यूट झाले. We are inside init method. हे जे प्रिंट स्टेटमेंट होतं ते एक्झिक्यूट झाले. In another example, same example I have taken, just I have taken a practical class variable. So for example, here my class variable is company name. Okay, and value for that class variable is Accenture. Okay, and instead of init, now I have not used init here. Okay, कारण मला कोणतेही पॅरामीटर पास करायचं नाही, तर मी ते init यूज नाही केलं. ओके, डायरेक्ट एम्प्लॉई नेम ही मेथड यूज केली आहे आणि एम्प्लॉई नेम इथे दिले. ओके, एम्प्लॉई नेम हे पॅरामीटर इथे यूज केलंय. So I'll execute this and let's see. Okay, class variable is executed and object is created, and when I call this method employee name, you can see, okay, that is also executed. Okay, so employee name method takes one argument that I have to pass here. Understood? Yes, sir. Same example I have taken with init method. Okay, so init method, as I told, you have to compulsory use it if you are passing a particular parameter. Okay, so for example, if I am passing name and employee ID, okay, so then I'll have to use it. Okay, so for example, here if you see, I have created an object and I want to pass the name and the employee ID. So name Kunal is passed, employee ID is also passed. जर हे मला पास करायचं असेल तर मात्र मला init constructor necessary आहे. So that's why I have taken init constructor here. Okay, all other things are similar. Object is created. See, immediately after creating object, your init method is executed. Init चा पार्ट लगेच एक्झिक्यूट होतो. ओके, आणि इथे जर मी आता वेगळा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज नॉट क्रिएटेड, actually I am calling the method. Let me create another object.
EMPL equals to, and I will use this class, but I'm not passing the values. काय होईल? I will get type error. Okay, what is the type error? Init missing 2 required positional arguments. Okay, init च्या अंडर आपण नेम आणि एम्प्लॉई आयडी या पोझिशनल आर्ग्युमेंट्स आपण यूज केले आहेत, हे पॅरामीटर्स यूज केले आहेत, आणि मी मात्र पास करताना इथे काहीच पास नाही केलं. सो दॅट्स वाय आय एम गेटिंग एरर. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. See, if I now here I am trying to use the attribute method of that employee details class. Employee salary is my method. If you check here, you can see employee salary is my method. Okay, and what is there under that? Company name is, employee name is, and employee salary is. These values are printed. So this will be printed. You can see company name is Accenture, which is a class variable. Employee name is Kunal. Okay, that I have passed through the object, and employee salary, this is printed. Okay, class variable, that is also accessible. Company name is a class variable. Okay, Accenture. Or name one, that is also accessible. Employee ID, that is also accessible. Understood? Yes, sir. Okay, these were some of the basic concepts of object-oriented programming. Now let's take a little bit practical example to write a program to find price of the plot. Plotची price आपल्याला find out करायची. Okay, so these are the parameters given. Okay, length of the plot is 40 meter, width of the plot is 50 meter, unit price is 1200. Okay, and plot price you have to find. Okay, the unit price is basically the square meter price. Okay, per square meter. So you'll create a class of plot details. Okay, use init constructor, and in that init constructor you want these parameters to be executed automatically. हे जे parameters दिले आहेत ना ते automatically execute झालं पाहिजे असं तुम्हाला वाटते, तर ते parameters तिथे पास करा. Okay, length, width, unit price. Okay, and just create instance variables of those parameters. For example, length चा एक instance variable create केला आपण L1, त्याला value दिली L म्हणजे ही value. Width चा एक instance variable आपण create केला W1, त्याला value दिली W, ही value. Unit price चा एक instance variable create केला unit price 1, त्याला value दिली unit price म्हणजे ही value. ओके, म्हणजे ज्या वेळेस आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करू त्या क्लासचा, त्याच वेळेस आपण लेंथ, विड्थ आणि युनिट प्राइस हे 3 पॅरामीटर्स आपण तिथेच पास करणार आहोत. ओके, सो ऑटोमॅटिकली दोज values will be assigned to these variables, these instance variables. Okay, and then another method we have defined here, plot price. This is method to calculate the plot price. Okay, so I have taken another variable here P, and I am writing the formula for that plot price. Okay, now as I said, these are the instance variables. So for accessing these instance variable you have to use self keyword. So self.l1 into self.w1 into self.unit price. Okay, price कशी calculate करणार आपण, length into width into price, unit price. So तोच formula मी ते use केलाय. Okay, and finally I am printing the plot price means P, and it will return the value of P. Is this clear, class? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I am creating an object P1. Okay, of class plot details. Okay, what I need to pass? I need to pass the length of plot, width of plot, and unit price of the plot. Okay, so length of plot 40, width of plot 50, and unit price is 1200. Okay, object is created. That means these instance variables are also
created. And when I try to access this method plot price, it will calculate the plot price. It is printing the plot price and also returning the value. Understood? Yes, sir. Okay. Similarly, another example I have taken here to calculate the various parameters of circle. Okay, like area of circle, circumference of circle, and these things. Okay, so what do you need to calculate these parameters? You need a radius of the circle, right? Radius किंवा diameter तुम्हाला माहित पाहिजे. Okay, then you can calculate the area and circumference. Okay, so radius is the parameter that you have to pass while creating object. Okay, so that will directly come here under init. Okay, and here I'm creating instance variable for that radius. Okay, before that I've created a class of name circle, then another method for calculating area. Area is calculated here. Okay, 3.14 into self.r, which is the radius. Okay, instance variable raised to 2. Okay, r square. Pi r square is the basically your formula for area. Okay, so pi means 3.14, r means self.r, and square means exponent of exponent 2. This will print the area. Okay, or you can return it basically by using return statement. Similarly for circumference, formula is 2 pi r. Okay, so 2 into 3.14 pi into r means self.r. It will give you the circumference. Understood the logic? Yes. Okay, so this class has been defined and this is my object. C1 is my object. Of which class? Class circle. Okay, and what is the radius I am passing? 10 is the radius I am passing. And then with radius equals to 10, if I want to calculate area of this circle, this is the area of circle. If I want to calculate circumference, this is the circumference of the circle. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I think 2 examples are So, sufficient. Yes, Anmol. जर आपण कन्स्ट्रक्टर क्रिएट नाही केलं विदाउट कन्स्ट्रक्टर करू शकतो का जर विदाउट डायरेक्ट कन्स्ट्रक्टर करू शकतो यस पॉसिबल आहे. बट तिथे तुम्हाला ही जी व्हॅल्यू आहे ना ही पास नाही करता येणार. त्यासाठी मग सेपरेट व्हेरिएबल क्रिएट करून ती मग हा मग तुम्ही करू शकता तसं. मग तिथे काय करायला लागेल तुम्हाला माहितीये का, ज्या मेथड आहेत ना त्या मेथडच्या अंडर मग तुम्ही तिथं व्हेरिएबल क्रिएट करू शकता आणि तिथं त्याला व्हॅल्यू देऊ शकता. म्हणजे क्लासमध्येच थोडक्यात तिथं ती व्हॅल्यू तुम्ही असाइन करू शकता त्या व्हेरिएबलला. ओके म्हणजे आपण मेथड मध्ये त्या डिफरंट व्हॅल्यू देऊन डिफरंट कॅल्क्युलेशन करू शकतो. जर आपल्याला एकच रेडियस एकच रेडियस किंवा एकच व्हॅल्यू द्यायची असेल तर आपण कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करू शकतो. हा हा ओके ओके. याचा फायदा काय आहे की ऑब्जेक्ट क्रिएट करताना तुम्ही कोणतेही नंबर म्हणजे कोणतीही व्हॅल्यू इथे पास करू शकता. ओके, कोणत्याही व्हॅल्यूचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकता. थोडक्यात कोणत्याही व्हॅल्यूचा सर्कल इथे क्रिएट करू शकता. ओके, क्लासमध्ये देण्याचा तोटा काय की हार्ड कोडिंग करायला लागतं. ओके, आणि क्लासमध्ये तुम्हाला प्रत्येक वेळी एडिट करायला भेटेलच असं नाही. समजते? बिकॉज क्लास ज्यावेळेस क्रिएट करतो ना आपण, ज्यावेळेस कोड लिहितो त्यावेळेस तो कोड आपल्याला ऍक्सेसिबल असेलच असं नाही. तो कोणीतरी दुसऱ्याने क्रिएट केलेला असेल आणि तो आपल्याला मे बी ऍक्सेसिबल नसू शकतो. सो तिथे आपल्याला चेंजेस करता येतीलच असं नाही. ओके, सो त्यामुळे शक्यतो इनिट कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करायचा म्हणजे ते चेंजेस आपल्याला इथे करता येतात. ओके, आता मी 10 रेडियसचा सर्कल इथे क्रिएट केलाय. ओके, मी पाहिजे तर दुसऱ्या रेडियसचा पण इथेच करू शकतो कारण ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्यावर काही बंदी नाहीये. ओके, ऑब्जेक्ट तुम्ही कोणत्याही ह्याचा क्रिएट करू शकता. ओके, फॉर एक्झाम्पल दिस सर्कल मला 100 चा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे. आय कॅन क्रिएट दॅट अँड आय कॅन स्टील कॅल्क्युलेट द एरिया. गॉट इट?
येस सर. ओके. काही शंका आहे अजून? अजून काही शंका आहे? नो सर. Okay. This one I have kept for your homework. Okay, you have to define a class for mathematical operations, and this will be the properties inside the class. Okay, add, subtract, multiplication, division. These properties should be there in the class. Okay, म्हणजे हे attributes तुमच्या त्या क्लासच्या अंडर आले पाहिजेत. समजते? Yes, sir. येस. ओके, जमेल करायला? येस सर. ओके, 2 नंबर साठी करायचंय तुम्हाला. आता 2 नंबर साठी म्हणजे काय? तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करताना किती व्हॅल्यू पास केल्या पाहिजे? 2 व्हॅल्यूज पास केल्या पाहिजे. गॉट इट? येस. Yes. Okay then. Okay, that's all for today. Thank you all of you.